Hello, Simon. How are you? I'm good. I'm just about to join a meeting, but I can talk very briefly. Yeah. Okay. Is it for the flat you mentioned the other day? Of a house? Okay. Okay. Mm. What's the value of the house? Yeah. Okay. Uh, After an hour. Yeah, sure, sure. Okay. Thank you, Simon. Thanks. Bye-bye. Bye.
हरे कृष्ण बुवा नानु रोएको हो हैन यो यहाँ फोन पाएन भनेर तिमी अफिसबाट काम गर्नुपर्छ कि घरैबाट काम गर्ने हो
घरैबाट बुवा। ओके 5 दिन 5-6 दिन 6 दिन हजुर हजुर। अहिले वर्ष हुँदै गछ त्यसो भए त्यता पनि अफिसमा त कुकुरले कोरोना लाग्यो भन्दै थियो त्यही भएर खोलेको छ। ओहो ओके ओके म अब स्क्रिन शेयर गर्छु एक सेकेन्ड है त यहाँ एउटा अब हामी प्रेयरबाट सुरु गर्ने है त ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः I offer my respectful obeisances unto my spiritual master. Spiritual master means Guru. Who has opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance. Copy paste गरेर ignorance त दुई split पो भएर छ. With the torch light of knowledge. Shri Chaitanya Manovistham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Swapadantikam. उहाँ चाहिँ रूप गोस्वामी हुनुहुन्छ उहाँ रूप गोस्वामी हुनुहुन्छ
When will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet? Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanuitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master and of all the preceptors on the path of devotional service. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnavas and unto the six Goswamis, including Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami, and their associates. I offer my respectful obeisances unto Sri Advaita Acharya Prabhu, Sri Nityananda Prabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and all his devotees. Headed by Srivasa Thakur, I then offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Lord Krishna, Srimati Radharani, and all the gopis, headed by Lalita and Vishakha. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने अर्को त्यहाँ बिर्सिएछ त्यो एड गर्नुपर्ने आई अफ नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is very dear to Lord Krishna, having taken shelter at his lotus feet. Copy paste spelling mistakes. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. यो मन्त्र चाहिँ डिभोटीहरूलाई भेट्दाखेरिमा अफर गर्न डिभोटीहरूलाई प्रणाम गर्दा यो मन्त्र भन्नुपर्छ वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord. They are just like desire trees who can fulfill the desires of everyone, and they are full of compassion for fallen conditioned souls. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
राम राम हरे हरे। यो हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्दाखेरिमा हाम्रो मेन्टालिटी के हुनुपर्छ भने, हे भगवान कृष्ण, हे भगवानको शक्ति राधा रानी, कृपया मलाई हजुरहरूको सेवामा इन्गेज गराउनुहोस्, गरिदिनुहोस् भनेर यो मुडमा, यो मेन्टालिटीमा हामीले यो मन्त्र जप्नुपर्छ। जब एउटा छोरा अथवा छोरी बाउआमालाई त्यागेर अन्त बस्यो भने उसले लुक आफ्टर पाउँदैन, बाउआमाको हेरविचार पाउँदैन। तर जब छोराछोरी बाउआमाले भनेको मानेर बाउआमाको सेवामा छोराछोरी इन्भल्भ भयो भने के हुन्छ त, बाउलाई आमालाई थाहा हुन्छ छोरालाई भोक लाग्यो होला, ओहो छोरालाई हेर्दा उसको कपडा पनि गतिलो छैन, जाडो आइरहेको छ, कपडा पनि चाहियो उसलाई राम्रो, उसको त अनुहार अलि दुब्लाएको छ, उसलाई भोक लाग्यो होला, त्यो सब जम्मै थाहा हुन्छ। छोराछोरीको काम के हो भन्दा जस्ट बाउआमाको सेल्टरमा आउने, बाउआमाको सेवा गर्ने, त्यति गर्यो भने बाउआमालाई अटोमेटिकली थाहा हुन्छ। तर छोराछोरी नै मातिएर बाउआमाबाट टाढा बस्ने, घर छोडेर जाने, अब अरूहरूको सङ्गतमा जाने, बिग्रिएर हिँड्ने गर्यो भने बाउआमाले चाहेर पनि त्यो छोराछोरीले केही गर्न सक्दैन उसको फाइदाको लागि। त्यस्तै जस्तो जब हामी भगवानको लागि, भगवानको सेवामा हामी जब आउँछौँ, भगवानलाई अटोमेटिकली थाहा हुन्छ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्सहरू के छ, हाम्रो दुःखहरू के छ, के गर्नुपर्छ, त्यो जम्मै थाहा हुन्छ। अनि भगवानले हाम्रो अटोमेटिकली हेरविचार गर्नुहुन्छ। हाम्रो मेन उद्देश्य के हुनुपर्छ, मेन्टालिटी, हे भगवान कृष्ण, हे भगवानको शक्ति, मलाई हजुरहरूको सेवामा इन्गेज गराइदिनुहोस्। अहिले हामीले यो पढिरहेका छौँ, यो वार्तालाप गरिरहेका छौँ, श्रवण कीर्तन हो। यो पनि कीर्तन हो, यो श्रवण हो। श्रवण भनेको हियरिङ, यो पनि भगवानको सेवा हो। यसरी भगवान हजुरको सेवामा इन्गेज गराइदिनुहोस् भनेर हामीले हरे कृष्ण महामन्त्र जप्दा त्यो मेन्टालिटीमा, त्यो मुडमा, त्यो भावमा हामीले जप्नुपर्छ। अब शास्त्र भगवत गीता र श्रीमद् भागवतम पढ्नु अगाडि यो मन्त्रहरू पढिसकेर यो मन्त्र, यो फाइनल मन्त्र, अघिको प्रेयरहरू हो, त्यो पढिसकेपछि यो मन्त्र भन्नुपर्छ 3 चोटि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब म चाहिँ अर्को स्क्रिन शेयर गर्छु। यो स्क्रिन यो श्रीला प्रभुपादको बायोग्राफी हो। यो पढ्न एकदम जरुरी छ। हामीले कृष्णको ध्यान अट्र्याक्सन गर्न सक्दैनौँ, कृष्णको कृपा पाउन सक्दैनौँ हामीले। जबसम्म कृष्णको भक्तको हामीलाई कृपा मिल्दैन तबसम्म कृष्णको कृपा हामीले पाउन सक्दैनौँ। हामीले जस्तो एउटा राजाले सडक क्लिन गर्ने क्लिनरलाई राजाले कहाँ हेर्छन्, राजा रानी प्रधानमन्त्रीले कहाँ हेर्छन्। जबसम्म राजा रानी प्रधानमन्त्रीको सेक्रेटरीलाई हामीले पिए, उनीहरूको पिए हुन्छ, पिएलाई अफिसको एउटा अफिसको म्यानेजिङ डाइरेक्टर
सँग पनि डाइरेक्ट हामीले उनीहरुसँग हामीले मिटिङ गर्न सक्दैनौं जबसम्म हामीले उनीहरुको पिए को मार्फत हामी अप्रोच गर्दैनौं त्यो म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई हामीले सम्पर्क गर्न खोज्यो भने नि उले सिधै भन्छ आफ्नो असिस्टेन्ट पिए लाई ल को हो त्यो हेर त कसले मलाई कुरा गर्न खोजेको अनि पिए ले हैन यो त टाइम वेस्टर हो बेकार हो यसले त खत्तम बनाइदिन्छ भन्यो भने आखिरमा त्यो म्यानेजिङ डाइरेक्टरले डिसिजन चेन्ज गरिदिन्छ जबसम्म त्यसो भएर भगवानको पनि पर्सनल असिस्टेन्ट विशेष आफ्नो डियर मोस्ट डिभोटिजहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको कृपा नपाएसम्म हामीलाई कृष्णको कृपा मिल्दैन त्यस भएर अब हामीले अब प्रभुपादको बारेमा अलिकति जान्न पर्ने छ So to say Srila Prabhupada Lilamrita is the authorized biography does not mean that it is a flattering portrait commissioned by official body. It's not flattering. It's a यति व्यक्तिहरुले यो बायोग्राफी क्रिएट गर्नलाई मद्दत गरे From childhood, Srila Prabhupada worshipped Lord Krishna, understanding him to be the Supreme Personality of Godhead, the source of all existence, and beginning at age 22, after his first meeting with his spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, उहाँ चाहिँ प्रभुपादको गुरु हुनुहुन्थ्यो Srila Prabhupada became more and more active in spreading the teachings of Lord Krishna. अमेरिकाको एउटा मन्दिरमा के भयो भने त्यो मन्दिरमा अलिकति गडबड भइरहेको थियो प्रभुपादले संसार छोडेर जानु भएपछि एकजना एउटा बसमा भिजिटरहरु आए अनि एउटा त डिभोटी नभएको डिभोटी थिएनन् त्यो बसमा भिजिटरहरु उनीहरु मन्दिर भनेर यसो घुम्न मात्र आएका थिए क्यामेराहरु लिएर घुम्नको लागि स्कुलबाट कलेजबाट हाम्रो मन्दिरहरुमा भिजिटरहरु आउँछन् घुम्नको लागि क्यामेरा लिएर अनि प्रभुपादले एकजना महिलालाई चाहिँ प्रभुपादको मूर्ति थियो प्रभुपादको दर्शन रुममा प्रभुपादले त संसार छोड्नु भएको 1977 मा यो कुरा चाहिँ 80s 90s तिरको कुरा हो 1980 1990 तिरको कुरा एकजना महिलाले प्रभुपादको मूर्ति हेरिन् ठुलो राम्रो मूर्ति अनि उनलाई एकदम राम्रो लाग्यो मनमा त्यसपछि उनले एउटा आवाज सुनिन् टेक माई शूज भनेर भनेको आवाज सुनिन् यताउति हेरिन् सबै भिजिटरहरु आफ्नो कन्भर्सेसनमा व्यस्त छन् कहाँबाट यो आवाज आछ फेरि त्यो आवाज आयो टेक माई शूज टेक माई वन शू हो कि दुईटै शूज टेक माई शूज दुईटै शूज टेक माई शूज भनेर भन्यो दुईटै जुत्ता उनी छक्क परिन् फेरि सरप्राइज हुन् कहाँबाट आवाज मूर्तिबाट त आवाजै आउँदैन मूर्ति त लिभिङ चीज हैन मूर्तिबाट कसरी आवाज आउँछ उनले गेस नै गर्न सकिन् फेरि यताउति हेरिन् थर्ड टाइम पनि त्यो आवाज आएपछि सेम कुरा भएपछि यो मूर्तिबाट पो आवाज आयो अचम्म लाग्यो उनले थरथर डरले काम्दै उनी अब धर्म कहिले नमान्ने विश्वासै नभएको मान्छे थरथर काम्दै त्यो जुत्ता उनले हालिन् झोलामा अब के गर्ने उनले जुत्ता घर लर राखिन् मन्दिरमा त हो अल्ला मचियो जुत्ता हरायो भनेर पेपरमा आयो एकदम ठुलो खैला बैला गर्यो डिभोटीहरुमा सबलाई इन्क्वायरी भयो कसैलाई पनि थाहा छैन डिभोटीहरु कोहीलाई थाहा छैन इभन त्यो रुममा ड्युटी गर्नलाई पनि थाहा छैन अब यो जुत्ता कसले कसरी लयो कतिखेर लयो कहाँ लयो भन्ने थाहा छैन यस्तो धेरै खैला बैला भएपछि पछि त्यो मन्दिरमा फेरि म्यानेजमेन्टले राम्रो गर्न थाल्यो भक्तहरुले राम्रो गर्न थाले त्यसपछि त्यो महिलालाई फेरि आवाज आयो टेक माई शूज ब्याक टु द टेम्पल भनेर आवाज आयो अब त्यो शूज लिएर महिला फिर्ता आइन् यो मैले शूज यसरी यसरी लथे यसरी यसरी फिर्ता ल्याएको भनेर भनेपछि बल्ल डिभोटीहरुलाई एकदम सरप्राइज भयो त्यस्तो भयो अब प्रभुपादको कृपा हामीलाई प्रभुपाद हामीले अर्डिनरी मान्छे ठान्न सक्छौं प्रभुपाद चाहिँ अर्डिनरी मान्छे होइन अर्डिनरी एकदम सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्न उहाँ एकदम
विशेष एम्पावर्ड व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले यो लीलामृत पढ्दै गएपछि हामीले थाहा पाउँछौँ प्रभुपाद कतिसम्मको अद्भुत किसिमको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा। In Srila Prabhupada Lilamrita, Volume 1, we see Srila Prabhupada struggling alone to publish Back to Godhead magazine, personally typing, editing, visiting the printer, and then distributing the copies on the streets of New Delhi. Working alone in Jhansi, India, Prabhupada gathered a few part-time followers to create the League of Devotees, an early attempt to enact his vision of introducing people from all nations, races, and levels of society to Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Srila Prabhupada was still alone as he arrived in America in 1965, but he was filled with faith in Krishna and determination to establish Krishna consciousness in the West and thus fulfill the desire of his spiritual master and the prediction of the scriptures and previous saints. Young men and women on New York's Lower Side joined, attracted not so much to the Vedic culture as to Swamiji and his chanting of Hare Krishna. Thus, beginning from a small storefront, Srila Prabhupada introduced Hare Krishna movement to America. We follow Srila Prabhupada to San Francisco's Haight-Ashbury during the hippie heyday of 1965 as he established his Krishna conscious movement there, just as he had done in New York City. Then in May of 1967, he appeared to suffer heart attack and retired to India to recuperate. It became even clearer that the Krishna conscious movement, its life and its growth, dependent entirely upon him. Although a few dozen sincere workers were dedicated to his service, they felt helpless and incompetent to do any missionary work, or even to maintain their own spiritual vows to abstain from illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling, unless he were personally present to lead them. In December 1967, Srila Prabhupada returned to America and his young spiritual family. As Srila Prabhupada would comment several years later, his movement did not really begin until his return to America in 1967. His time was limited, he knew. The heart attack had proven that. Now, in whatever time was left, he had to accomplish his mission. And as his International Society for Krishna Consciousness began to grow, it gradually spread beyond its simple and sometimes humorous beginning to become spiritual institution considered noteworthy even among world religions. In the present volume, we follow Srila Prabhupada through the years of his greatest activity, participating in ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, as its sole leader. In 1968, Srila Prabhupada was approximately 50. He had approximately 50 disciples and 6 ISKCON centers. Although his followers have increased their numbers, most of them are no more than sincere neophytes. Prabhupada is personally available on each of his disciples and he continues to manage and maintain each ISKCON centers. यहाँ के भनिएको छ भने प्रभुपाद चाहिँ personally he will be available to each of his disciples. Then in July of 1970, Srila Prabhupada forms his governing body commission and begins to turn over ISKCON's management to his board of GBC secretaries. Yet we find Prabhupada still actively guiding the activities of his society, expanded by 1971 to 600 disciples and 65 centers.
Although the teachings of Krishna consciousness have existed since time immemorial within India's Sanskrit Vedic literatures and are the origin and essence of all religious expressions. Until Srila Prabhupada began his preaching, Krishna consciousness in its original purity had never been widely spread. In the most popular and basic Vedic text, Bhagavad Gita, Lord Krishna teaches that he is the supreme personality of Godhead and that real religion, real knowledge, and real endeavor can be understood only when one dedicates his life to the loving service of the Lord. Only full surrender to the Supreme can bring one freedom from the laws of karma and the cycle of repeated birth and death. Srila Prabhupada was convinced that devotional service to Lord Krishna is life's goal and that to engage others in devotional service is the highest welfare activity. So मान्छेहरूले welfare activity विभिन्न किसिमको कामहरू गर्छन् सबभन्दा highest welfare activity highest social service के हो भन्दा मान्छेहरूलाई कृष्ण consciousnessमा ल्याउनु हो. And these convictions drove him in his traveling and preaching on behalf of his spiritual master and Krishna. Srila Prabhupada's success in spreading Krishna consciousness was due to his being directly empowered by the Supreme Personality of Godhead. Chaitanya Charitamrita states, अर्को एउटा शास्त्र के छ एउटा भगवत गीता श्रीमद् भागवतम अनि अर्को चैतन्य चरितामृत मान्छेहरूले चैतन्य चरितामृत पढ्न थाल्यो भने उसलाई यति मिठो अनुभव हुन्छ वर्ल्डमा कुनै पनि ग्रन्थ छैन मैले धेरै ग्रन्थहरू धेरै नोभेलहरू पढे सिडनी शेल्डनको बुक्सहरूदेखि लिएर कति कति बुक्सहरू पढे चैतन्य चरितामृत जस्तो स्वीट ग्रन्थ केही पनि छैन हामीले पढेर हेर्न नपत्याए हामीले पढेर हेर्न सकिन्छ चैतन्य चरितामृत स्टेट्स कलि कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नाहे तारा pravartana. The fundamental religious system in the age of Kali is the chanting of the holy name of Krishna. Unless empowered by Krishna, one cannot propagate the Sankirtan movement. Yet, although Srila Prabhupada was empowered, his life's story is not one in which success comes neatly and automatically, everything being miraculously enacted by God. Rather, Srila Prabhupada's story is one of constant attempt on behalf of his spiritual master. Success comes, but only after great endeavor and faith. Prabhupada encountered difficulties in trying to spread love of God in godless world. He sometimes met opposition from governments and the media, the religionists, including those in India, and even within his own society, he met difficulties caused when his neophyte disciples fell to the allurement of the material world. Yet, through all difficulties, Srila Prabhupada preserved with the sublime tolerance, kindness, and unflinching determination of pure devotee of Lord Krishna. By material standards, it is extraordinary that a person of Srila Prabhupada's age could constantly travel, confront problems and opposition, and simultaneously produce volume after volume of transcendental literatures. त्यस्तो एजको मान्छेले त्यस्तो गर्नु एकदम ठुलो कुरा हो. But material vision cannot comprehend Srila Prabhupada's activities. He was truly Mahatma as described by Krishna in Bhagavad Gita. The Mahatmas are always working under the direction of my internal inner energy. In spreading Krishna consciousness, Srila Prabhupada was far from merely a religious zealot trying to increase sect. His writing, traveling, and preaching were done in pure devotion to Krishna and were therefore transcendental. It was Krishna himself, Srila Prabhupada saw, who was bringing the results. Lord Chaitanya stated,
पृथ्वी ते आचे यता यति नै गरौँ नानु आयो केही पनि सुनेन ल त ल आज यति गरौँ अब अर्कोचोटि यहाँबाट सुरु गरौँ ल है हस् हस् बुवा तिमीले बुझ्यौ यो पढेको बुझ्यौ हजुर हजुर अहिलेसम्म त बुझेँ कति पर्सेन्ट बुझ्यौ बुझेँ जोस् नानु नानु हरे कृष्ण भन त लजुपाला हरे कृष्ण भनिन्छ स्याबास हरे कृष्ण नि भन हरे कृष्ण भन हरे कृष्ण भन्दैछ खोइ त ड्याडी खै नानु ड्याडी खै ड्याडी खै हाँ? ड्याडी खै ड्याडी ड्याडी चाहिँ छ है मम्मी खै मम्मी खै नानु मम्मी खै पूजा पूजा गरेछ होइन पुसी पुसी गरेछ अरे पुसी पुसी गरेछ ए कहाँ पुसी पुसी गरेछ माम खाएको नानुले माम खायो या या कृष्ण 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 बेबी हेर्ने कृष्ण ड्याडी कृष्ण मम्मी हेर्ने कृष्ण ड्याडी कृष्ण मम्मी हेर्ने ल कृष्ण मम्मी कृष्ण ड्याडी कृष्ण मम्मी कृष्ण ड्याडी कृष्ण ड्याडी कृष्ण मम्मी है के अरे के भनेको नानु म्याउ छ म्याउ छ भनेको नानुले ड्याडी छ मम्मी छ मम्मी छ ड्याडी छ कृष्ण ड्याडी कृष्ण मम्मी है ड्याडी छ ड्याडी के भनेको ड्याडी की छ भनेको खोइ कृष्ण ड्याडी खोइ खोइ कृष्ण ड्याडी खोइ कृष्ण ड्याडी कृष्ण मम्मी ल कृष्ण ड्याडी कृष्ण अब बेबी कृष्ण अरे कृष्ण बेबी कृष्ण बेबी कृष्ण बेबी भन्दैछु बेबीलाई आउ बेबी भन्दैछु आउ बेबी भन बेबी पोरी चाहियो बेबीलाई दाना किनिदिने भन्दैछु जुत्ता लाउने जुत्ता लाउने बेबीलाई जुत्ता किनिदिने बेबीलाई जुत्ता किनिदिने नानु द बेबी आइसो आइसियो बेबी ल बेबी आऊ बेबीलाई प्लिज बेबी प्लिज अब नानुले यहाँ है त बेबी खोइ ड्याम ड्याम बजाउने है मृदङ्ग है त ल हेर बजाउने हेर ल नानु छिटो कता गयो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण
प्रभुपाद की खै जे भने खै शिला प्रभुपाद की रे श्रीला प्रभुपाद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय मम्मी आए नानु मम्मीले पुसी पुसी गरेछ मम्मी के गरेछ मम्मी ल हस् हस् बुवा ल त ल हुन्छ हरे हस् हस् हरे कृष्ण बुवा जिजुमा त्यही हुनुहुन्छ मुवा उता होइसिन्छ ए जे एक सेकेन्ड जिजुमालाई बोलाउ त मुवा आइसु रे जुममा कहिले पनि आउनु भएको छैन ए यहाँ आइसु रे ल आइसु हरे कृष्ण बाबू हरे कृष्ण आमा दण्डवत प्रणाम चिरञ्जीवी भयो बुवा के गर्दै हुनुहुन्छ सुत्नु बुवा त ए हस् त हजुरलाई बोलाउन मात्रै खोजेको हस् त खाना पिना भयो 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 ए हस् त आमा हस् दण्डवत प्रणाम आमा हरे भाग्यवान हरे भयो कृष्ण चिरञ्जीवी भयो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हस् त हरे राम हस् हरे ल